That's right. Is ya? Is ya me? Big wave on the way, me I tell them watch it. Nobody and I won't smoke pussy, them duck it. Firing pin on the waist, me I tuck it. Can't approach me, me I fi cock it. That's it. Dirty girl on me face, she a want me cocky. Me no silver star, but you pussy I fi wacky. Me on a young dog, but the whole gang slimy. Milligan on me brother raise hell when you touch him. Straight. Welcome my guys, kama kawaida, Thomas Hans in the building. So welcome to FACKTS NBA. Hii ni podcast yetu leo na niko na guest mmoja wazimu leo, wazimu. Nimekuwa kumcheki kwa zile zetu akisema 1-2-1-2. Leo tumemleta atuambie ma 1-2-1-2 pia tuone kitu yenye anajua. Na pia msanii mbaya baki msicheze na yeye. Mzee tuambie. Yeah, my guys, hapa hivi ni Liam. Thanks FACKTS NBA for having me here. So, yeah, match the team gani before tunale. As of now nachezea Red Hill. Storms iko around hapo hivyo koma. Yao ndo nachezea as of now. Yeah. So, previously KMTC ndio. Previously was in KMTC. So, ushamaliza ama ikoaje? Yeah, sasa hivi nishamaliza. I finished up on August. That's when I did my qualifying examination. Yeah, right now we should doctor, yeah. Usikie umze daktari umesikia. Nakuja kuona hapo hivyo usini mimi ndo mnapata. Daktari wa pili kwa show umemwona. So, leo tunaongelea career ya Liam akiwa KMTC peke yake. KMTC juu hapo ndio tulipatana Liam, no hiyo ndio journey yake imekuwa from hapo hadi pale kesho amefika. So tunaweza anza na how did you start at KMTC? Now talking about KMTC, I first joined KMTC ilikuwa 2022 September. Yeah, and that was when I started my KMTC journey in 22 September. Yeah, up until now it's 24 August. Hapo ndo nimekuwa the 3 years course nimekuwa nikifanya KMTC. Yeah. So, can you tell us a little bit about KMTC basketball? KMTC basketball, first of all, like in a program, it's usually a set of KMTC walika chini wakasema, you know, work with no play makes Jack's a dull boy, sindio? So, like, it's usually ni vizuri ku-entertain madaktari, and by that, wanafanya co-curricular activities. So, kuna kuanga na futa, kuna kuanga na bake, rugby. So, mi interest yangu iliko basketball. That's when I started my basketball, iliko 2022 hapo hivyo. That's when I started my basketball in KMTC Machakos. Yeah. So, unaweza brief history ya basketball ya KMTC from venye ilianza hadi place nyeko? So, the moment ni join kwanza KMTC ya Machakos, there was no coach there. Hakukuwa na coach. So, nimefika hiyo time, it was like 2 weeks after joining, nikaenda nikapata. Kuna boy fangu kwa hivi anaitwa Trevor, he was one of my teammates that way. Nilimpata kwa pavement fulani hapo hivyo alikuwa na dribble ball. So, nile tu interest I asked. Energy, nove upo fiti. Like nataka kujoin bake, but I haven't seen sijaona macourts huko. Huncho Machakos is a very small town. Yeah. Na courts ziko so unavailable, but I wish they'll improve on that. So nikamuuliza niaje poa, so KMTC kuna timu huko, akaniambia there is a team na unaweza join. Nikamuuliza kwani court iko wapi? Usually court enda kuchezea Machakos University. Yeah. And that's how ikaanza to join hiyo KMTC Machakos, hiyo the basketball family. Joining the team kulikuwa na Osto, Papeno, big shout out to Papeno, Kim Kairi, shout out to Kim News, ndo alikuwa shooting guard wetu at the time. And then said it was me, Pascal Tokodi wa Yuse alikuwa wako hivyo, and there was this guy alikuwa Iano na Bonga. So tulikuanga tu yani a group of boys tukasema wacha to try stuff tuone kama inaweza work, si ndio? Yeah. So beginning that year tukapatiwa like a memo, tukaambiwa kuna kwanga na yearly competition za KMTCs. All the KMTCs in Kenya wote wana compete for a championship at the end of the season. So that was my first year, ilikuwa 2022. Kwanza the first year, I remember very well the games ilikuwa Makindu. Iko around huko Ukambani. Najua Makindu. Unaitambua? Huko jua ni kali, ni kama ziko mbili mse. So tulianza game huko Makindu. Makindu day one, just ile like, you know, you're getting up with your teammates, bado mtajuana ile vizuri chemistry nini, but bado let me tell you, for at that time tulimanage to come number 3. So games ilianza. At that time tulipatana zone yetu, tulikuwa Machakos, Makindu, Makueni, Kitui, Mboni na Karai. So usually wanakuwa like you start with the zonals, and then the regionals, and then you go to the nationals. The big event usually happens. So hivyo kwa zonals, sorry to say, but kuna ukora mingi ule hapo. Lazima. Wana poch nini kwa. That was a formidable team. I believe that time hiyo team tulikuwa nayo, it was good enough to make it kwenda now in the regionals.
But hiyo time tulitry best. Kwanza game 1 sitaisahau ilikuwa Ghana Kare. That was my first game in KMTC. Ilikuwa a blowout. Tulicheza the way I didn't expect. Kim Kairi pale na kwambia alikuwa anakula matatu kuzimaliza. Osto alikuwa na mtanga mid-range merchant. Like at that time unajua venye msana anacheza huo na emulate the kind of player you idolize. So Osto alikuwa anapenda KG, so alikuwa anatumalizia hapo ma mid-range. And then at the time me was in high school nilikuwa nacheza number 4. But venye nimefika hapo KMTC kuko na like acha show. Hakuna watu wakubwa KMTC. Ama daktari hakuna big man, hakuna wasudi, there is no one say. So mimi nimefika ninajua ni ati mwane kitabidi umeguza nobody got fight. So hapo 5 is something nilikuwa naendelea tu kulearn, naendelea during the way you see kitu imekuwa let's say. And now it was so interesting because as Adinal Chapia mazeni bado nacheza, nilikuwa fit on rebounding, blocks up. So ilikuwa tu best kwa sababu make best components ya team yetu ilikuwa best. So hapo tulitry tukafika quarter finals sana ilikuwa tunapigania kwa sababu tutakuwa number 2 uende Mombao. So hiyo time regionals ilikuwa Mombao sasa. Hakuna kitu ilikuwa inatupea psych kama kwenda Mombao. Like kila mtu, everyone on the basketball court when alikuwa anacheza hiyo time, anyone be madaktari like Rijo itakuwa Mombao. Unajua mkienda tu iko there, your work is only to play. Hakuna kazi nyingine, kucheza na kujinice. Hapo hakuna story ya vitabu, hakuna story ya anatomy, physiology or nothing. Ni hapo unaambiwa shika ball, kuna story la sindano akidunga yani. Ni share ball, jibambe. Unaona? So kila mtu alikuwa driven by that, tukijua mazee tunaenda posto. But unfortunately hiyo time sana unapisha kulikuwa na a lot of things happening under the table. Ilikuwa team fulani ya 3x3. Tuko na Joma boys check now. Wale tu vibaya na wale tu pay time mazee. At that time iliboeka for so devastating to beat you could have won. But we didn't pass to bali ilikuwa set ya good your time tukana na hiyo. But truly check that best levels to put number 3. That was the first year of our game. And during that first year, ndo hapo hivyo, I know you're going to get to this, hapo ndo rivalry yetu ilianza na Nairobi sasa. Hapo hivyo tulipatana na Nairobi, and at that time, you know, Nairobi being the headquarters, like, it's usually known kabisa. Hakuna watu wanapendanga HQ. Like, we usually see, huwa wanachisikia, wanaenda watu huku, kampasi zingine watu washako. Sa hao ndo wamechanuka. So kulikuwa is that hate, like, ni watu wa Nairobi bana, kwani wanachisikiaje? Unachikia mimi Sasa alikuwa ametukatishia ile mbaya. Sasa tuliambiwa risio pele tapi kwa court. Sasa tuliwanyorosha ile design karibu hadi tuwape fair waende kwao. Lakini tukakumbuka amekuja na basi. Amekuja na basi tukahurumia. But hapo ndo sasa ilianzia. That was my first year as a rookie at the number 3. Yeah. So your level umesema sasa. Certainly level imekuwaje since umekuwa hapo KMTC from 2022 hadi 2025 side. Sasa hapo hivi guys, I need you to buckle up your seats. The job is gonna be a long ride sasa. So after that tukarudi shule. Obviously not after mmekula na L, you know they usually say don't you ever let an L get into your heart and never get away, get into your head, sindio? Yeah. So tukarudi shule tukasema hata tufanye wacha tu regroup kicho mazeni aje tu as much tutajua like you know the games bado zitakuja zinakuangani yearly things. So that year was down. So hiyo September ikafika saa 2023 kuna pogana hiyo recruiting. So upon recruiting obviously like most of the teams hadi rugby, football, but wasa wakitiwa na admissions za wase pa shule kwa matafuta players. Unaona? Wase unauliza interest yake ni gani nini and then unamrecruit. So kwa hiyo admissions tulikuwa tuna hope tutapata players mazee wakichezea hata team juu. Imagine tulikuwa 7 peke yake kucheza huko. Subs ilikuwa 2 na watu wawili ni wale tu watu wanauliza unajua kucheza bake? Asema wewe tuishie. Tushie unacheza. So ikafika hiyo ilikuwa match actually kwa na intake. So intake kuna boy fulani one of the best point guards mimi nimecheza naye by the way anapoga Langata hapo hivi uchezea Langata Warriors. Aiko the Manfo. So yeye alikuwa amekaa na boy fulani hapo hivyo anaitwa Kilen Tomias. Pia anakaa zaidi zuko Kitegela. Pia kuna timu huko hiyo Ugwara. So kulikuwa ni recruiting hivyo. So when it happened ile tulipatana tulikuwa coach the normal teams ndio. So boys after like kwa some admit walikuja tu kaka hapo for side bench. So hapo hivyo tumegwara tukajibamba ikafika late hours. Ikafika so wase wanaenda wanapiga lasha. Wasa ishi hivyo sasa hapa kawaida tu like comrade let's unajua tu umetoka hivyo. Yeah.
So after hapo hivyo nakumbuka huyo Mavu alitisha huyo boys wangu anaitwa Trevor sasa. Alimwambia ni aje TA kwanza ni alimwambia boys anacheza back. Akasema acha nichill hapa nje nione venye huyo boys anageu. Sasa unajua ile kuni okay for me at that time ilikuwa ile kimbulia like ya okay acha nione venye huyo man anacheza nione kama game yake inaweza shinda yangu ama ni kunio tu ka comparison sana katakama at least one nahitaji ku up my game ama na get. Walishika hapo hivyo ball wakaamua kuingia 1-on-1. So these were 2 point guards na mimi nakushow vile niliingia unaona Trevor yeye ndo alikuwa point guard wa kusema like handles, shooting, finishing alikuwa explicit. Alipata matchup yake sasa. Ushaona msee ana game bako chill kwanza. Hebu wait a minute. Ni nani huyu? Like alikuwa ana game design yetu. Bas team yetu isha complete. Iko bie. Akamwambia nyaje mambo ito yakachapele hivyo tujuana nini. And apart from that si tulikuwa like kama maburu. Unaona aside from the coach sisi guys tulikuwa maarif tu. Like unaona kama kawaida tunaenda form hivi tunapiga like that was the thing like ilikuwa sa like it's like a family so unaona. Kubaki hadi nafanya tu ni yeye na zezeo cohesion. Kwambia naje mambo yako best ni tuka link up. Hadi tuko dilani tulikuwa chezanga kuna hii PES. Yes, football. Kuna PES hapo hivyo na football na kwa mobile like unagoza kwa mabecho ndio hapo hivyo the moment tunaendelea kujua msee hadi plane yako tadila kujua like itakuwa tu na kama hivyo ndo chemistry ilikuwa hadi kuna tempo tunaenda sapa pamoja nini it was a lot of things that ilikuwa nafanya tu cohesion yetu niongezeka. So coming after that tukaanza kusema hey mazina juu sasa hivi tuko na team why don't we now like let's start something to tunajua mavema day KMTC the games zikikam to get something out of ourselves. So at the time imuslani alikuwa anaitwa Ostopa Peno sasa hapo hivi ndo ni pia kuna team. Sasa akasema tufanyaje? Wacha nitakuwa tunasakia ma friendlies. So tulikuwa tunaenda friendlies mingi back to back every weekend tuko kosa game hata moja kwenda Scott tunacheza na Machakos University. Kuna wase plan hapo hivyo Machakos wanacheza Pro Stadium. Wanaitwa veterans akina Muse okay those tujewa chapa lakini those guys walikuwa ni wase at least bado mkicheza nao they were dictating like kuna vitu nafaa kufanya vet akipata na youngsters ni kuna mtu anamshole ina pass knowledge kwa hiyo una pass the kuna cheki do this but still kuna like iron sharpening iron na cheki anaendelea tu kutufanya vitu na kuambie time by time tukaendelea kubuza game and our game ilikuwa inaenda iki progress kabisa. I could see it ilikuwa inaenda ikisonga kabisa. Sasa hizi tuko na Javini wanacheza kama Mavo alikuwa na Davine Kim anacheza nini enda pale kick out 3 hapo vile nilikuwa na Joma work ni Reba pale tu dominance tu hapo chini dunking and stuff like it was that hapo hivyo sasa ikaanza tukaanza sibuza hivyo ikakam. So this is when story sasa ilianza sasa the rivalry ilianza sasa. So hiyo time games sasa ilikuwa hapa hivi Nairobi huko sasa headquarters ndo walikuwa na host games zao unaona. So unaona they usually wali take your pride wao ndo wana host your game na game zote zilikuwa State House Girls hapo hivyo State House Girls. So ilikuwa imeanza hivi so kulikuwa na pools mbili Machakos zilikuwa different pool na Nairobi ilikuwa different pool. So like video games ilikuwa zinaanza kila mtu like the hype ilikuwa all over wanasikia macha ipuli yao tulikuwa tunaua kuua like hakuna tukuonyesha timu yote meno nilikuwa tunaingia mbio hivi tu kuua and then let me tell you sasa unajua sasa kwa baki there are 3 types of players if I can break down to it there are 3 types of players. Kuna kwa role player so kwa player ule mse set screen roll wa make ule msanii anakokia speed anapo kick out anachukua na shoot. So kuna role players tunaweza kuna wa pili is great players. Great players ni wale wase uko on and off. Leo anaweza Muhammad drop 50. Kesho ni kama ajistia ako 12 fair. No 50 like ako tu on and off. And then tano kuna the superstars. Superstars ni ule msem mwenye game ikuaje ngumu unampatia bonus ama check me there mazee. Na kubeba. Tubebe leo mazee like si tulishindwa take us there. So apparently team yetu tulikuwa na 3 superstars. Like kile walikuwa role players but kuna wale wasimko unajua huyu akishika ball lazima deliver at any point game iwekaje this guy must deliver. So tulikuwa tumegea hiyo point me I knew the 3 superstars ilikuwa Mavo unaona Mavo game yake even if you're going to see it in some of the clips like he is the best guard ever kwa sababu alikuwa na attack assist alikuwa tu 100% like ile design alikuwa anakuambia tu you run the flow ball itakupata like unapata tu ushapata ball ukifika ya let me tell you shot ama kulikuwa na huyo Kim on his section alikuwa maybe the best shooting guard like kama actually if you can even trace back like during the finals ya Nairobi yeye alieka the daggers za 3
3 threes on the same spot, like 2 will flick the pain hapo ndo kasiriki. Mimi na ilikuwa bad, and then so like I was prepared. Mimi hapo hivyo kwa page kwa remba kwenda hapo hivyo dunking kiasi hivyo kwa hiyo, so tulikuwa hivyo na tulikuwa bado na papena de mid match. So alikuwa anamaliza shule juu wakati alikuwa na join, alikuwa almost kutoka, so it was like alikuwa na deliver. So watu wa Nairobi walikuwa nasikia Machaile side wanazoza vibaya sana, na sisi watu wa Machaile side tunasikia Nairobi ile side wanaharibu vibaya sana. Walikuwa wanaitwa Storm, sisi tulikuwa tunaitwa KTF. Tunasikia Storm zile base wanaharibu vibaya, particularly kulikuwa na mapoint guard wawili, Malik, Charles to Malik na Fellow, bado wako shule wako shule bado madaktari wenyewe wanataka upcoming but our say wana game. Me I'm telling you guys should come and see KMTC basketball. Wase wana game, kuna game hapo hivyo vibaya sana. So kwa sababu our say Nairobi wanaharibu ile deadly kabisa. So ndio ile design yako ni bado mnazamia kwani iko nini? Tuka game ikafika the finals. So apparently KMTC walikuwa wamesema tunajua kulikuwa na zonals and then mnaenda regionals and then finals. So katofia na award like from the commission, akasema unajua obviously hosting these games kuna expenses zitakuwa money with schools come, wakasema wanataka number 1 peke yake, hakuna regionals, ni straight to nationals. Na zamani ilikuwa number 1 and number 2 but this time wamesema number 1 only one peke yake, only one. So wakachukua number 1 from this pool and number 1 from this pool, wana face of each other. And that time it was Nairobi and Machakos. So that day ilikuwa asubuhi, hiyo game ilikuwa saa 4 hapo hivyo. Kila mtu alikuwa debut. I remember the principal alikuwa hapo hivyo. It was a very big match. Wase wa Machakos walikuwa hapo hivyo. Unajua mlikuwa from buses all the games hapo hivyo. Wase wa the headquarters elementary walikuwa wamejibebea mafans. Unajua tuko kwao. Wamejisave hapo hivyo. Kick-off ikaanza like ref akapiga whistle. So unajua tuko hii tumegame now ase. Tuko hii game now at all. Hatujuani. Then again ilianza hivi, mimi nakwambia those 2 point guards walika 7 straight baskets bila fiku make any point. They were explosive as say. Nakwambia Fela alikuwa anashika the moment anaingia tu hivi, is either you foul ama a basket. Is either you foul. Okay, so tukasema you guys chill hapo hivi, itabidi tume strategize. Tukiendelea hivi kwani asibei kwenda na show binda time out hapo hivi. Alikuwa tu kuita time out, tukaendelea tu game. So as tunaendelea hivyo game, awase walikuwa na tu first quarter walikuwa wanatufanya mbaya, walikuwa na yani ile design ni kama hatuna wazazi tukwe, kwani rada ma guys tunawachi game nini, tunakuwa wageni wakagame na kumbuka the moment quarter ilikuwa inaenda kuisha, huyo point guard alirusha baza na ikaingia 3 points. Then ilingia hivi tukasikia kwa 25 ups. Na at that time tulikuwa tunajua kulikuwa chini. Vini walikuwa walianza na lore but mimi na shit city ilikuwa high side. So wameanza tu na gas on the pedal, gas on unacheki. Tuko okay. Huyu jamaa mwenye alirushia baada tukasikia ilikuwa 3 points. Hivi waja mimi nimefanya stop tuko 25 ups. I thought to go down. Kumbe like wewe kuna ndio problem na lanja basketball is a two way, lazima matuscore na score. So tuko tumejua okay, sasa tuko at tuko now. Na bine tuko tunacheza ni kama walikuwa chini tujua wase walikuwa wameanza on hit kabisa. Tukasema okay, wacha sasa tuanze game. Tukagwara. Scores ilikuwa siso. Unaje ikiwa siso ni akimaliza upa kwa basket huko unasikia tini kama tume umejaa maji. So ikafika point sasa no way, I'm telling you the day you kill Kyrie alimwafanya hivi, give me the ball. Tacheni story mimi nitafuteni open, just give me the ball. Mava akamwambia sawa. Mavo amechukua akapiga spray akaingia hapo ndani, collision na sawa akafall, akatoa kick out. Alikuwa anapenda that move sana, ilikuwa signature move yake, akatoa kick out kwenda 45 kima akapata. Basi kwa kwanza 3 point. Tumerudi defense tuko so good, tuko nice. Same case alidu hiyo stuff kama mara 3 points. The same spot, same spot. Alafu wote was so cold, huyu jamaa alikuwa anapiga like unapo hivyo kwa 3 point, anapiga hapo hivyo na mafans hapo hivyo. One Nairobi. So alikuwa anapiga stare down and he was a quiet guy, he hakuwa anabonga. At that time mimi nakunga mno nilikuwa mse so vocal jumili kwa rap audio, sema kwa mimi continue tajio time like talk trash and kesi know that you need to get in the mental game. But this guy alikuwa tu amechi, alikuwa like tap you that stare down hapo sandu hiti kansa hiyo like gravitation ikaanza wase wa Nairobi
Unajua bado, you know, the fans wanakuanga part of basketball. Wanataka kuingia. Wakaanza hadi ile iko na talk shit ile players nini trying to get under skin, lakini wapi. Mimi nakwambia, you'll see that video, the joy and ilikuwa hapo hivyo, like ilikuwa imebakia like 5 seconds tulikuwa juu na kama 4 baskets hivi. Nilifoul out by the time. But I was still here as a biggie, but nilifoul out in the 4th quarter. Mimi nakusho kuna buffet ntobunia aliingia, yeye aliingia kama lizia tu kwa ifani hadi actually ilikuwa layup, and that's when Apollo to proceed tukaenda nationals. But iliwauma sana juu ilikuwa 4 points na before that nilikuwa nimeambia wasa Nairobi tuna win, na hiyo si spoiler, it was just a prediction. Tamkawini game. No, ija kama obe na die. Haikuwa prediction, ilikuwa spoiler. Yeah, na tuliwin hiyo game by the way. Yani before the game kulikuwa na hiyo clip, ukaambia check in aje guys, so kesho kutakuwa na game pale Set Out Girls, you guys mtatokea. The clip ikaenda around, 7 years wa matawa na monga nini, wako overconfident wandani watawin. These guys are so full of themselves, and right after the game watu tulitoa video and it's all there. Tuliwaambia hiyo stuff haikuwa prediction, ilikuwa tu just a small spoiler. We were the chance. So you went on mlienda ahead in kwenye tournament yote, si ndio? No, kwenye tournament yote. So this year ni Nairobi ilishinda, si ndio? So can you tunapatia what was special for Nairobi to win your mwaka? First I have to admit, give flowers where flowers is due. Our soul on a team ilikuwa best, ilikuwa component, ilikuwa structured. Our series time wali game, they got the best of us due. That was the main thing. Usually tunajonga waseu toka zone 1 wao ndo wanapanga to the chance. Our side wana win stuff. So this time nasema our side wali get best out of us. It happened so after the games when tulikuwa tumewin hiyo tukakuwa the champ and all, nilikuja atachosa hapa BHQ sasa. So kuja hapo hivi like nilikuwa na game now most of the time. So you know bado mkiendelea ku game na wase mtajuana, na bado yeye mabest mtajuana, mtajua tu structure mse. No matter how little you tajua una check. Hadi talk about those big stars unaga zalikuwa anacheza na different team. Like for example tu yenye tunajua kila mtu maybe KD na Westbrook. Unaanga yeye ujua game ya KD ataka KD is much of a scorer, anajua game yake. So for 9 months hawa sasa kumeshaja game yangu naona. Na bado una KMTC as time inaendelea kwenda, kuna wasaidia na kimaliza. So team ilikuwa tumebakia wase wawili, tulikuwa tumebakia mimi mabot seme tu wase like inaweza cheza. Wanaweza like okay tutafutie hizi baskets, unaona? Like hakuna hapa nini, hakuna kukawa or anything. Give us the basket tumebakia mimi and 2, it was just a small number. Wase walikuwa na numbers. Kina Osalo, kina Ken. Kwanza mimi nakushow venye game ilianza hivi, kuna boss anaitwa It's Ken, ile baby face. Alinishika so how fire shit 2 points my nigga, 2 points the whole game, 2 points. I had 2 points. Firimbi PDB kaza 2 points. No, at that time siko najua kurelate bado baki na panga mental game bado, so aliniingia kwa akili because I was not scoring, I was not doing anything on the teams that come in shika so your time wakaget the best of us to always yetale tena unatia mavo alikila kitu. Some of the key players walikuwa probably like walikuwa two role players like aiku camp network na dai walitupiga hiyo time. So unapatia au key players nye walikuwa Nairobi nye unajua maybe 2 to 3. Kuna sade 2 guard but hao guard wale hawakwenda Felo na Mali hao hawakwenda, they really retain walibaki. Sisi hawa sasa walikuwa walishia kina Kim Pascal Posto hao walikuwa wameishia, walimaliza shule wakaishia. Hao Malik na Kiamo hao walibaki Inter walikuja kupunish, they came to do their revenge due way. Hiyo the last previous win ya Konebo iliwa mahana. So this time ilikuwa Mali, Felo, and kuna huyu veteran alikuwa amepata. Big man Osalo. Nje sasa bado alikuwa ni vet, anajua control game, anajua bado mkiwa na emotions kwa game, hiyo game bado mshalo na check. The mental state of the game ukiwa kwa game bado huwa ina matter juu kishatoka hapo hizi hawezi ball. Hadi uko mkali aje. Uingie kwa mental ndio kila kitu. Shatoka. So alikuwa na try to facilitate those kind of components kwa hiyo team, of which ili help make wasaidia wakaanza kuigia stuff. So what do you think they did different from last year? Sababu last year mliwapiga mkiwa na your best guards. So hii mwaka nini wanafanya different toka wina ndio kaenda waka go ahead kuinia championship hili. To be realized the up connect ya maana acha katupiga nile tu walikuwa na numbers. Wanajua hadi saa hizi tukirudi geo tunawapanish vibaya sana. So what do you think that
now Nairobi si ndio champs wa hii mwaka. What do you think the impact of them winning ita nini kwenyu? Like the impact of Nairobi winning, what do you think is going to change the culture and inaendelea kukua, like wanaendelea kuwin more often ama nyinyi mtakaa mchukue next year pia? Apparently hapo hivyo I don't know kwa sababu unaona wase huenda wakimaliza chuo, but I hope wanaweza endelea na hiyo streak ya kuwin. But my guys from my town wamesema hapo hivyo it was just by let them test a big great of ya kuwin because itakuwa their last time to win. Check kuna teams ziko huko nje kama Nakuru pia, they were the previous champs. So hiyo time enye tulikuwa number 3 hiyo time when walienda sari jo Mombasa hivyo, like Nakuru hiyo time walikuwa the national champs. You know, you never know who usually hiyo time tutakuwa tunao ya team wanakuja ni kudecimate wa Ptilios house. So what do you think your rivalry ya Mombasa and Nairobi ina impact kwa na Machakos, sorry, that ina impact kwa hii KMTC tournament zenyu? What do you think your rivalry inaleta? Your rivalry inaleta a lot of kwanza ilileta ile awareness whether kuna watu wana game. Hadi like I say from the administration all over wakati it happen hawako wanajua like they usually like wasa wanacheza hivi sana KMTC, actually doctors wanacheza hivi sana. Sababu usually tu wanaeka hivyo tu jafanya expiation and then we go, but at that time ili bring a lot of crowd, ili let a lot of awareness but there are some players wanaweza cheza and hapo one or two people walipata like sponsorship from some team to touch. Hey, kumbe these guys can actually really play apart from like the books and stuff. These guys can actually really play apart teams, and that's the key thing by the way. But I took together, that's the only thing that I take together do again. But when I do hoop participate like game. No, but bado game na game ni ile purpose I had to be somewhere up, if maybe join a league, join a team, kiapo premier, maybe I cheze na NCT maybe. Lazima mkono kwa kucheza na NCT. Tunaweza cheza na NCT pia nyinyi. Set ni nyinyi wabaya hivyo. Hizo basi simtupe chance muone walai. Mbeti chance OTF versus Nairobi City Thunder. Oh my. It's Jimmy, big whip on the way, me I tell them watch it. Nobody and I won't smoke pussy, them duck it. Firing pin on the waist, me I tuck it. Can't approach me, me I fi cock it. That's it. Dirty girl on me face, she a want me cocky. Me no silver star, but you pussy I fi wacky. Me on a young dog, but the whole gang slimy. Milligan on me brother raise hell when you touch him. Straight. I'm to that, never got in the plane, got to get murdered, yeah.